Расскажите, пожалуйста, как сегодня складывалась ситуация в партии и опять повторилась славянская защита. То есть ваши комментарии, где был сыгран новый вариант? And my question to both players, today we once again saw the Slav defense, so what is your estimation of how the game progressed and where the innovation came in? Тоже вариант славянской защиты. Я сыграл по-другому на шестом ходу, ферзь c2, другой тоже ход довольно популярный, в моей практике встречался. Ну, довольно быстро возникла позиция с изолированной пешкой. Вот черные решили не защищать ее, а пожертвовать. Это было для вас сюрпризом? Ну, без комментариев. Well, it was the Slav defense once again, a little bit different from what had been played before, because White played Queen c2 on the sixth move. This is also quite a popular continuation, which had occurred in my practice before. As a result, it was an isolated pawn, and White decided to sacrifice it instead of protecting it. And the question was whether it had been a surprise, and there were no comments. Ну вот после 17-го хода выяснилось, что компенсация сильная и гармонично вывести фигуры белые не могут, поэтому я эту пешку отдал. Вы могли попытаться все-таки эту пешку оставить? Мог попытаться, но домашний анализ покажет, давал ли это шансы на перевес. After the 17th move, it turned out that White has a sufficient compensation because the pieces on the board are not standing in a very harmonious manner, and maybe this situation could become a little bit better, but home analysis will show it. Ну, в принципе, похожая позиция возникает в варианте Шлехтера славянской защиты, где черные тоже отдают пешку, но белым не просто ввести фигуру в игру. Там, конечно, слон на большой диагонали, но это единственное различие. A similar situation occurs in the Schlechter variation of the Slav defense, where black also gives away a pawn. The difference is that the bishop is on the long diagonal there, but that's probably the only difference. Ну, а вот тут возникло как раз мой слон занял большую диагональ. У белых было некоторое давление, но серией точных ходов черным удалось нейтрализовать инициативу. So my bishop occupied the long diagonal, and White had some pressure, but with a series of precise moves, Black managed to neutralize this initiative. Ваши комментарии, пожалуйста. Mr. Anand, your comments, please. Well, I basically agree. So I gave up the d5 pawn, better not to defend it, and then White decided to return the pawn on e3, but then put a bishop on c3. And this position is more dangerous than it looks because the bishop on c3 and the rook on d5 actually are quite unpleasant. First of all, the bishop on c3 is fixed, and my bishop is a bit loose. Я согласен с такой оценкой. Действительно, было принято решение не отдать пешку вместо того, чтобы ее защищать. И после этого оказалось, что пешка на e3 достаточно слабая, а слон на c3 был достаточно сильный. И эта позиция казалась немного более опасная, чем кажется на первый взгляд. And I thought I had to play quite precisely here. I liked my moves queen e6, f6, and queen c6, and the point is, even though my queen side pawn structure is broken, if you take the two moves. И на этом этапе мне надо было играть достаточно точно. Мне понравились мои ходы ферзь f6 и ферзь c6. И даже хотя моя пешечная структура на ферзевом фланге была раздроблена, там были отдельно стоящие пешки. So White doesn't have the time to bring his pieces to, let's say, very harmonious squares. Но у белых не было возможности вывести свои фигуры на более гармоничные позиции. And well, that position we just skipped. I'm threatening rook d5, attacking the h5 pawn.
So Я смотрел на ход ладья d5, нападая на пешку h5. and well, the rook ending is just a dead draw. Ну, в результате позиция все равно ничья. Есть ли вопросы у журналистов по поводу партии сегодняшней? Do the journalists have any questions regarding today's game? Okay, and other questions as well. Sorry, it's not regarding the game. I was just wondering if you're going to watch the Champions League final tomorrow and who are you supporting? Will you repeat it, please? What is it about the championship? If they are going to watch the Champions League final tomorrow and who they are supporting? А вы будете завтра смотреть на чемпионат Лигу чемпионов и за какую команду вы болеете? Well, Madrid got eliminated, Barca got eliminated, but I think a lot of my team members are going for Bayern. Ну, я думаю, что это скорее больше вопрос к Борису, он больше этим интересуется, но я думаю, что многие члены моей команды также будут смотреть и следить за этим зрелищем. I don't know yet. Barcelona lost, so biggest motivation had gone, yeah. But probably I will see. После проигрыша Барселоны я потерял существенную часть мотивации, но, возможно, посмотрю это. Какими еще видами спорта вы интересуетесь помимо шахмат? Alongside chess, what other sports are you interested in? Как участник или как зритель? И как участник, и как наблюдатель? Both as a participant and an observer. Ну, как наблюдатель игровыми видами спорта, ну и, в принципе, как участник тоже. As an observer, I'm more interested in the playing kinds of sports, which are games, and as a participant too. And you are not, which sports you like to play and Господин watch? Анат, какие виды спорта вам нравятся? Что Well, I used to play a lot of tennis, table tennis. I haven't played much football, but of course I enjoy watching it. Ну, и мне очень раньше нравился большой теннис и настольный теннис. И я, конечно, в футбол особенно не играю, но мне нравится смотреть футбол. Еще существует мнение, что многие шахматисты слушают музыку перед партией для вдохновения. Вот сегодня у нас на пресс-конференции был Гарри Каспаров. Известно, что он любил слушать Высоцкого перед партиями. Слушаете ли вы какую-то музыку перед играми и напеваете что-то про себя? It's also well known that many chess players like listening to music before they start playing games. For example, we had Garry Kasparov here in this room earlier, and it's well known that he liked to listen to Vysotsky for inspiration. So, do you like listening to music before games, and what music do you like? Просто обоим участникам. That's the question to both participants. It depends a little bit on your mood. Generally, I listen to quite a wide range of music, and but like I said, it depends on your mood. Это зависит от настроения. В принципе, мне нравится весьма разнообразная музыка, но, как я уже сказал, все зависит от настроения. Я тоже разное, в зависимости от настроения. То классику, то джаз, то рок, бардовская. Как настроение? Не напеваете про себя во время партии? For me, it also depends on the mood, classical music, jazz, and rock. And do you sing during the game to yourself? Такой вопрос связан с тем, что партия проходит в Третьяковской галерее. Какую бы из картин Третьяковской галереи вы бы с удовольствием повесили у себя дома? And now that the match is being held at the Tretyakov Picture Gallery, which picture from the Tretyakov Gallery would you like to hang up at home on the wall? Ну, я бы много картин, галерея замечательная. Это не суждено быть, но 9 балл. I would take a lot of pictures from this gallery because this is a wonderful gallery, probably the 9th wave. Тонкая из его работы выброшена, как раз видел в первый день. Покровский Gate, which is also one of the most wonderful pieces of art. And you, Anand, which picture would you like to put?
Испания, Нанат, какую бы вы картину выбрали? Well, from my last visit, I remember two pictures quite clearly. One is with these three bears on a olive tree, and the other one was, well, these three knights. So, Alyosha, Gavril, Nikita, and Ilya. So, but I'm not sure they would just let me take one. Ну, вот я со времени своего последнего визита в Третьяковскую галерею помню очень хорошо две картины. Первая — это «Три медведя», которые изображены на упавшем дереве. И вторая — «Три богатыря», Алеша Толкович, Добрый Никитич, Илья Муромец. Мне обе эти картины очень нравятся. Но, конечно, очень много красивых картин здесь есть. Тогда следующий вопрос. Если бы вы могли писать картины, какого плана картину вы бы написали о шахматах? And my next question, if you were able to draw pictures, then what kind of picture would you draw on the chess scene? Well, I remember one opening ceremony in Monaco where we had to draw. I think Boris remembers it quite well as well. So probably it's better not to think about it. Well, the pictures were not so good. Я думаю, что не помню одну церемонию открытия в Монако, где у нас была жеребьевка. Там картина была не очень хорошая. Ну, я тоже был на той церемонии. Так и ни у кого из участников талант художника не проявился. I also attended that ceremony, and none of the participants showed displayed himself as an artist. Да, вот Саша тоже участвовал, не очень, по-моему, Василия Сапунова. Да, Василий. Саша also. Василий. То есть все равно есть таланты у шахматистов. Basically, we had to draw a dog, and the winner was somebody who managed 4 legs. Победитель все же сумел нарисовать собаку с 4 лапами. Есть ли еще вопросы? Any other questions? Boris, can you explain, you were a pawn up. Can you explain your reasoning behind giving back the pawn immediately? Борис, у вас было на пешку больше. Можете ли вы объяснить, почему вы ее довольно быстро вернули? Yeah, sure. I just couldn't find out how I could bring my bishop into the game without giving the pawn back. Да, конечно. I tried to calculate some lines, but in no one of them I would be able to get my piece into the game. Да, конечно. Я просто не мог найти ни одного варианта, в котором я мог бы ввести слона в игру, не отдавая эту пешку. Я попытался просчитать какие-то ходы, но иначе слона в игру ввести не получилось. Добрый вечер. Вопрос к обоим участникам. Евгений Шабуров, журнал «Бонус». Вот позади половины матча, ничья. Как вы оцениваете вот уже, собственно, сыгранный отрезок со спортивной и с творческой точки зрения? Довольны результатом? Если нет, то что планируете лучше? My question to both participants. Now, half of this match is behind us, and this was 6 draws. So, how do you assess the results of this first part of the match in terms of the sports point of view and the artistic points of view? And are you happy with the results so far? I prefer not to reflect halfway. We still have a tough match left, so I think we just have to go game by game. Я предпочитаю так на половине пути не останавливаться и не размышлять, потому что еще предстоят тяжелые партии, и поэтому необходимо будет ответственно подходить к каждой отдельной взятой партии. Ну, я уже много раз говорил, что я оцениваю только каждую отдельную партию, я не делю там на первые две, последние три и так далее. Well, I have repeated many times that I only assess each individual game. I do not split the match into some sections of 2 or 3 games. Any other questions? Вопросы? Сегодня еще на пресс-конференции у нас присутствовал Гарри Каспаров, и известно, что еще до этого матча он опубликовал в интернете свое замечание по поводу того, что считает этот матч между игроками, то есть действующим чемпионом и претендентом, как бы матчем не между сильнейшими шахматистами.